Iko Nini episode 47. Yep. Yeah. So wacha tuanze na shoutouts. So kwa shoutouts jo kuna kwanza hata kabla shoutouts jo. It's glad jo tuko na Zach jo. Najua after Zach aseme fuck this show najua. Alafu on top of that wanguia nasema mpaka Zach kakua tumigos jo. Shinaka Zach anarudi jo. At least tumerudi. So kwa shoutouts wacha tuanze na DJ Nikki jo. Shout out to Nikki. I was so happy to see that name. Si ndio jo, miaka mingi sana. Sijui kama bado yuko best in TZ because kuna time alikuwa around. A few months ago alikuwa around. So sijui kama alirudi TZ ama bado yuko. So I think I'll try and hit him up and see if he's around. Kuzara nimekumbuka, if I'm not wrong, kuna ngoma fulani, kuna ngoma za Kenya nilikuwa nimedu back in the days. Na the remix ilikuwa so severe, alafu scratches za DJ Nikki, if I'm not wrong. Kusina kuwaga na memory mbaya, but I remember there was something like that. So shout out to DJ Nikki. Alafu pia lazima atukumbuke watu wetu jo. Najua vile usemaga, ukianzisha biashara, lazima please sponsors wako. Ndio hope sponsors wataleta more business. So ira inaitwa Alex Red jo. Wacha tumkumbuke jo. Manchester United inaendelea kuchoma jo. Alex jam mpaka usponsor show ingine. Sio timu inachoma. Strike, imagine Manchester United ilikuwa 9 points ahead of Arsenal. Then they signed Cristiano Ronaldo. Cristiano started scoring a lot of goals. And now they're 3 points behind Arsenal. Enye Ole is at the wheel jo. Ole ananibamba. Wow. Ole jo. OGS. Siwezi cheka sana because enye tuna meet Liverpool next. They can devour us, but still it's still funny. Kusahau watu walikuwa na joke tunakuwa relegated. Saizi tuko mbele hizi raya ziko na Cristiano. Sisi tuna Cristiano. Hizi raya ziko na Cristiano na tuko mbele. Ole ni special jo. Alex Red jo. Iza mtu wetu jo. So hiyo iko kwa script lakini imebidi tubonge hiyo story. So Zach kuna majuzi kuna time umeniambia ulicheki nini fulani hapo inaitwa ilikuwa Lamborghini. Lamborghini Urus. Ina pronounce mimi nitasema tu Urus. Unaweza baraje na pronounce so sisi hatujui tuseme tu ni Urus. Alafu ilikuwa ya yellow. In fact bado niko nayo kwa simu. Lakini usimake mistake ya kwenda atupige picha nayo hivi. KRA hizo wako rada. KRA. Unasikia hiyo? KRA hizi wameanzisha a whole department ya social media. So kuna raya zitakuwa sikika the whole day zina watch wase kwa social media. Hiyo job mimi pia si tumekubali. Just tuandike na KRA. Hata mimi haikuwa any qualification. Niko na raya mob sana kwa simu. Zina post na mandai za ajabu. Si ndio je? We are ready to snitch. Mimi lakini na job inanibamba kwa nini? Na katuko the whole day tu nikiwatch tu Instagram tu because ni ujinga jo. Na unataka KRA. Watupatie jina hiyo department. Mimi nitakuwa nikiwatag mpaka wanipatie job. Like aka kamseka na bidii. Hata tukapatie job. Agogopi ziraya za nini? Inaitwa nini ziraya? Wash. Za wash. Kwani wataambiwa huu ndio ama hashtag if I go missing. If I go ukisha tag raya hashtag if I go missing. Ama ni do design ya Alpo. Ni change jina, ni change kila kitu. Niko na identity mpya ya kusnitch tu. To KRA. To KRA. Lakini acha tubonge joy story. So KRA wanataka kuongeza do za tax in that tax net. So one of the ways to do it ni kuanza kuangalia what people are doing on social media. So if you're there flaunting wealth, they'll check if you are paying your rightful taxes. So of course we know a few people who flaunt wealth, especially my socialite. Like Amadem. I hope they pay their taxes. Amadem wawili kuna kuaga na Huda na naitwa Vera Sidika. Although wako in different planets. Huda kana flaunting wealth. Kale kana live large. Vera Sidika haiko stuck in the brown. Ninajua brown mauzo utile brown. So I hope I wanna pay taxes zao. Lakini sasa raya za kawaida
cause unajua unaweza cheki kama hiyo nini inaitwa hiyo lambo. Uende upige nayo picha alafu mwenyewe hana shughuli so mimi mnanikujia mimi mnanipiga si wakikuja wanakuangalia wanapata umesota tumestu fuel wanarudi ndio jo so I think hiyo ni mtu alikama hapo na idea ni mimi nakushow hapo hivi tuko jungle tuko jungle ile third world cause like utakaje chini na idea useme hata nataka kuangalia watu wana flaunt wealth alafu umecheki memes zimetokea ni funny sana sikuagi mtu wa kuwaka but memes moja imenibamba ati kuna msee iko rudisha mzinga sasa anakaa sawa kiare nipatie keg sikacheki because hauwezi it's going to be very hard lakini wanasema wakipata una cheat wanakata tax direct from your bank account yeah that's for me that's okay but how to catch them is the problem kwa sababu monitor bank accounts kianza kuangalia magari watu wako nazo kuna watu wanapiga picha na magari za wenyewe kuna msee nikutana naye hapo wako ndani ya kivog kiajabu anakulamiwa nikajua tu isi yake msana augopi kama mchwa zitaka anatafuna mamiwa ndani ya kivog nikajua tu isi yenyewe hakuna vile ngatafuna alafu mamekanik suraja mamekanik wanatengeneza magari za wenyewe kawa anapiga nazo raundi so utaenda kumfuata uangalie kama mtoko mna waste to fuel mwanze kutu stress hapa next year sasa na kuongeza tax nyingine juu mmespend do mob kutafuta do haiko si ndio alafu najua imeni remind unakuwa kabuda ka states ule mwingine anakuwa mkali sana na Photoshop so kuna time alikuwa na trend because every time wife amemuuliza is the baby okay yo Photoshop mdoi kama iko in a dangerous place so mtu anaanzisha tu account tu alafu ana Photoshop unajiphotoshop tu huko na magari zingine alafu na make sure zinakaa origi alafu umetaka KRA huyu ama unaanzisha ka account sasa kuna account yako ya moja ya kusnitch na moja ni hii ya Photoshop hata za Photoshop kamzee fulani hata msaitua upendi unachukua tunamweka kwa situations zingine kwa KRA anamfuatilia because this is the dumbest idea. It's a very stupid idea but you do your thing. Yeah, because we know the people who don't pay taxes in Kenya. It's the richest of the richest, the billionaires. The billionaires, yeah. Si watu wa kawaida. Alafu kuna shit niliona KRA zikisema ati there's no way you can survive without an income for 3 years. Watu wana survive wote. Nega, kwani watu wako wote wanapata income kutoka wapi? Sina nashindwa. Wana live tu ile farm, alafu wanakula, life story imeisha. Usianze kuambia watu sijui there is no way nini. Wewe mwenyewe uja create jobs. The government should be creating jobs. Hatufai kuwa ati ni favors tunaitisha. Inafaa kuwa sawa. You want your tax? How many jobs have you created? Nothing. Nacheki. Nataka mtu unakumbuka kuna time walikuwa waanzisha za ujinga ati sijui hata ukiona kuku zako kwa nyumba unataka kuchinja kakuku huko. Kulikuwa na kutaksiwa. Kuna vitu zingine na come up nazo zile alafu najua kila usahau Europe iko overtaxed because people can see where the taxes go. Is going, Unacheki. You have countries like Denmark where I think tax was 45% of your salary. Education ni free. Watu wanaenda chuo wanapatiwa $1,000 I think a month. We can see the money. Like medical ni free. Yes. Free. Haijalishi ni what. Ikuwe ni cancer, ikuwe ni diabetes, ikuwe hata kaswende. Jo unaenda tu pale rosafi. Unacheki. Alafu hata at least hata tukibonga juu ya medical free at least hata ingekuwa kama nini hii ni communist country ya unajua the country Cuba with the highest number of dick enlargements unajua ni Cuba ni Cuba because inakuwaga free so na utagara lazima panga line because dema kichit unajua tu acha niende niongezwe kidogo jo Cuba ndo gana the highest number ya nini dick enlargements inakuonyesha vile raia wa gambuzi yani uweka chini unamwazi yani free medical acha niende niongeze dick iko na a lot of that yani Cuba so hii ya Kenya ni upuzi historia wanza kutu stress hapa tiju ya social media na saa kwa izira ya ufront kwa social media jo itakuwa hard kupost hizo photos unajua kwa ngumu sasa tutako level playing field
Because the last thing you need is any tax agency up your ass. Yeah. There's always a mistake. There's Always a mistake, yeah. Kuna tax fulani ya ukulipa. Kuna sikulipa bread na ukulipa tax. Na ujui na iko kwa receipt ya supermarket. Yeah. It takes a KRA dude to like, unapatikana jo. So that's one of the things ina happen. Another thing ile ina happen ni sijuko licheki jua kali. Sajua alipatia like one of our best shows hapa. Yeah. Na majuzi amereact to post ya Iko Nini. Yeah. So basically Iko Nini alikuwa anasema the Kenyan music industry is dead, Gengeton is dead. Then akaenda pa mesifu like the Nigerian. Alafu another example akapatiana ni apparently Joe Mushiri alikuwa anaenda sijui na Nyuki ku have ama piano festival. So alikuwa anasema there is no way Kenya kutaikuwa na Gengeton festival blah 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 blah. So your views on this? Kabla hata tuangalie views za Jua. Cause okay, ama tuanze na views za Jua. Jua li hit back. Akasema nini, the music industry is doing the best that it can do with no support no nothing, but in a thrive. Alafu akasema wewe nyinyi ndo mnafanya stand up ni universal. Akauliza, can you stand in front of a crowd for 60 minutes 1 hour just performing jokes without clowning, without acting, without unaweza kweli? So aliuliza swali. Of course hawezi. Because what's easier to go international with? Comedy, I think. Comedy, yeah. Because so do you think and this is he's a funny dude. Iko Nini is a funny dude, but do you think anaweza open for Trevor Noah in America? No. Because jokes zake ni local. Very local, yeah. Alafu akamseni nimeona kakitry kuplay in some clubs and bars. Itaona ni chipukizi. With some interesting jokes. Because shida ni, I think shida yangu na Kenyan comedians waga, they rarely joke about themselves. It's always about other people. Yeah. And to be the funniest of the funniest, you have to be able to joke about yourself. You mock yourself. Like have fun with yourself. So I don't think they do that. But then back to the Kenyan music industry. So unachukua tunajaribu, hatujaribu. Do you see any progress? Yeah, to some extent naona kuna progress because with the emergency of what do you call it? Internet na vitu kaa hizo. Wase rely so much on what the quote unquote support. Because kitambo you needed support. Right now you don't really need support. You just need to have a good product that people like and people will find it. So sioni ni vile sasa hatuwezi sema hatuwezi compare na other markets. Specifically because we are young. Two markets. First of all, we can't compare with the South African market. Let's not forget, South Africa was being run like a first world country in quotes, although black people walikuwa wanna go through shit through apartheid. But that apartheid regime walikuwa wameput infrastructure vitu kama royalties so from day one radios were paying royalties. Nacheki. Kenya, when radios played your music, it was a favor to you. Ukiuliza royalties, they stopped playing your music. So in South Africa, artists are being paid royalties. So of course the South African industry went further than ours. That's number one. So it makes sense that Amapiano is bigger than Gengeton. Sindio? Then when you look at Nigeria, unapata ati Nigeria, there was actually a policy ile ilikamika as part of the law where all radio stations had to play at least 70% of Nigerian musicians. So you had no choice. Cheza Jay-Z yako, cheza Beyonce, lakini jua at the end of the day 70% of the music you've played in Nigerian music. And with that came what? Years later, because not immediately, years later you have Burna Boy, Wizkid using private jets in America. Sindio? You have Thames appearing on Drake's album. Haiku happened by accident. Kenya, if there was such a policy all those years ago before the internet, of course we'd be at the same level. Gengeton ingekuwa imefika your level if that's our sound. The same way bongo ime grow kabisa. So I feel like especially for mtu anafanya art, couple that like kujiweka on some pedestal where they are much better than musicians, you'll find your bullshit sana.
Although I can see his point, I think maybe I feel like it was slightly misunderstood in that maybe alikuwa anataka kusema tunafaa how do I put it, like tuache ku worship muziki za watu wengine sana to the extent where we have an Amapiano festival in Kenya when there is no Agengeton festival in South Africa. So maybe alikuwa anasema pia tunafaa kusupport hii nini yetu in a way that inaweza cross to the other side. But I think which that's a good point. But I think now Ali attack musicians instead of attacking radio stations. Because you see, there are still people who discover music through radio and TV. There are dinosaurs, but tunapata ni dinosaurs wako in the rural sector. And the rural sector is still the biggest market in Kenya. So there are still those people who are still waiting for radio to tell them this is what's hot. But as internet spreads, that will have less and less effect. But hizo ni maujinga, hizo sijui Amapiano festival, as in I love a good Amapiano track, nikisikia nitaifurahia, lakini to have like a festival of it, even like South Africans are like, what kind of bullshit is this? Like unajua, as in I know you are a fan, but Kenya pia tunakuaga na za ovyo. Yeah, and then also mi wanaga kuna factors mengi zile hakunaga like watu uziangalia in totality. Like Kenya, naturally we're not spending on music. Like it doesn't matter how you try to drum it to people's heads. Ile education tu tunafaa kufanya maybe ni kuambia wase by streaming someone's music they benefit from it. But telling someone to buy actual Kenyan, hatujafika hiyo culture yet. Hatujafika culture ya kwenda nini concerts za local. Very few guys would go into a concert na unacheki. So ukisikia Kali ana perform, maybe Kali, Jua Kali, and like 2 other guys who will attract a relatively good crowd, but not unless it's free. Unless it's free. Ikiwa free na kuna alcohol and women, people itaja na watu watakuwa robbed. Exactly. So hiyo kuna factors more biani zile zinafanya industry yetu bado iko young kiasi. And it's not just music, it's the whole entertainment industry, because even when it comes to comedy, even comedy, like there is the Churchill show, sindio? After that there's no Eric Omondi show. Apart from Kingori, that's the closest. Kingori, alafu tukienda kwa these smaller TV stations, I think kulikuwa na Chipukizi na ule sijui Obina. So those, lakini like developed countries, there's be a lot of comedy shows, especially late night. We need to be having a Churchill show, but apart from a Churchill show, an Eric Omondi show, a Rapture show, which would be really dope. Unacheki, just discussing the politics of the day, but hatuko kwa hiyo level. Why? Because the dinosaurs running these stations would never understand your concept. The so-called I've been doing this for the last 40 years and they're still doing it the same way. That's where the problem is. So we have a comedy that is not good enough. Like the biggest comedian in Kenya is Churchill. I don't think Churchill anaweza stand next to Trevor Noah. No disrespect to him. But his jokes are local. And he uses English. Super local, but he uses English. Like nikimwambia make a joke about like even Museveni or Kagame. Like if you're a comedian and you can move into Uganda and Rwanda easily, you're not a good comedian. Because a good comedian would get so much humor from Kagame, Museveni, especially Museveni. Anakoga. Like if you can move into these countries, because I doubt nani anaitwa Trevor Noah, I doubt anaweza enda Rwanda virahisi. Because unajua Trevor amekuwa kishitwa nwase. Hata akiwa huko US amekuwa kijoke sana juu hizi raya za African elections. Alimake joke ya nani ya Zuma. Nikujua Zuma alikatika. Kata Zuma alikuwa parliament. Alafu akashindwa kucount. Alikuwa sijui 1, 2
alafu let me say Trevor alishaina na huo mse kwa nini for the international audience. Nini waga inamsumbua kwa anakuwa na shida mob sana. Nakumbuka ile yake beginning. Spent like a whole almost 30 minutes trying to say the word in the beginning. Auja ukoona? Oh my god. In the beginning. Eventually akaiget. See, from me I move on. Up to where I like from where I started watching it to where I ended. Akuwa ameweza kupronounce the word beginning. So anyway, and that's where the I think the problem is. Like we have comedians who are not offensive. There's a reason why everyone is talking about Dave Chappelle. If you're a comedian and you've never offended anyone, you're not funny. I'm sorry. I'm sorry. If you're a comedian loved by everyone, you're not funny. A comedian has to divide opinion. There has to be people who love you, they think you're the best in the world, and there have to be people who think you are whatever. So if everyone somehow loves you, you're not funny. Siko baya, but you have local jokes. Unajua nini comedy, especially stand-up comedy, is an art, yeah? So like the way you say things, the timing of how you deliver is very important. Ndio niliwatch comedian fulani ka Uganda. Ako enyewe kame master. A few guys from South Africa wame master. Hapa kwetu I think you bado ndio inasumbua wase. How to deliver, like you can be telling a joke and you're supposed to know before I hit the punchline, maybe I need to give it a break. Vitu kaa hizo hapa hakunaga. Hiyo haiko. So from a lot of the comedies I watch here, I'm like, that could have been funnier if you did it in a different way. Sasa ile kitu pia tutasema as much as tume criticize mse kama nani anaitwa nani, he actually living the superstar life, the rock star life. Mse anaitwa nani, mse ka Churchill. Yeah, of course. Churchill waga ile show yake ya Thursdays kani hata saizi sharudi iko sold out. Nice. Inakuwaga sold out na kila mtu I think kulipa tiko ya 500. Nice. And there are always at least I think 1,000 people there. So that's like half an hour ile ukuja before tuongee. Alafu nini watalipa NTV. Alafu after NTV anapost hizo vitu YouTube. YouTube iko na 1 million subscribers. Wow. So he's making a lot of money. But is he becoming a better comedian? I don't think so. I think as a comedian yeye mwenyewe amekama kakuwa comfortable because he knows all the corporates will always look for him because he's safe. He's safe. And that's good for him, but it's not good for the industry. Because the industry needs an asshole comedian. You need someone who's going to joke about something that no one else would joke about. You need someone who's going to joke about kids burning schools. That's how fucked up comedy is. Utakuwa na raya inaandika joke ya watu walichagua shule and it's funny. You laugh and then you're like, what the fuck? That was not funny. Oh, but it was funny. But atukwagi atuko your level because watu wanakopa cancel culture. Cancel culture. Yule mse wetu alikuwa fired, anaweza anza kuongea mbaya. So, kale kamse na kame disappear amepotea juu kango imetoboka amego missing. Kuna vile amego missing kabisa. So si tuendelea kutetea the industry is making progress. It's not making the progress we'd want to. First of all, let's not compare ourselves with South Africa is basically a first world. It's inajua ina border on first world. So the only thing tunaweza compare nayo ni Nigeria na TZ. TZ kikam to TZ, I'd say problem ya Kenya ni classism. There's so much classism that like if you're rich, you're not supposed to listen to local music. You're supposed to be listening to rock and jazz. Unacheki? So of course, alafu your classism ikakuwa transferred to the audience. Like unaendaga show watu wananyongwa jo. Mimi nikienda show yote ya reggae, especially show za kanisa reggae, waga natoka kabla time ya kutoka jo. Kwa vitu nishaona watu wakifanywa hapo. Utajidanganya ati niliendaga show ya Luciano. I think vile nilisikia akisema it's me again ja, nikasema it's my time to leave. Natoka tu mapema kwa sababu ile kitu ita happen ya say hapo. Inakaa inakuwa ni shida. So there's a whole insecurity aspect ile iko. Although concerts za TZ pia nimekuwa nikizicheki online. Bongo
concert za bongo wakati ni rayacho machali hakunaga madem but hiyo ni Tanzania. Zanzibar ni the other way around, madem wamejaa. So niko sure hizi raya prefer kuperform Zanzibar. Kuzi raya zina ujeza kufurahisha lakini hizo unaweza poteza chain, unaweza poteza viatu lakini aja pale lakini if you're performing in Zanzibar makonsa za Zanzibar waga ni poa sana. So kuna hiyo aspect ya nini so the Kenyan industry, so we can only support, unajua, and we can only be proud of what's happening. It's going to take some time but when you have niggas like Wakadinali wale are charging radio stations for interviews, it means we are going in the right direction. Exactly. Because nakuonyesha things are changing. Alafu pia tumebonga jua ule alikuwa kwa hii couch, alafu another person alikuwa kwa hii couch ni Muki. So nimekuwa nikisoma Invisible Optics alafu nikajua you niggas have secrets, man. Bado sijaanza. You niggas have secrets, man. I'm just seated with you niggas. I think hamna secrets na mna secrets kibao. Like sikuwa najua ati Muki akiishi coast, kwa sababu najua alikuwa anaishi coast. Ulikuwa unajua hivyo? Alikuwa na stay coast. Alikuwa na stay coast yani. So na budaki wakiwa watoi. Sikuwa najua hii ninja ilikuwa na white neighbor. Some blue-eyed white boy. ati inasema vile vile the first time commit huyo ilikuwa like amezoea kuona watu kwa TV. Because unajua this is like the 90s. Late 80s early 90s. Amezoea kuona watu kwa TV. Then all of a sudden you're seeing your neighbor jua. And pia nabonga jua vile sijui the neighbor was called a certain name, ile iko inamaanisha sijui word from the father, like a lovely father or something. And him on his side was getting his ass whooped. So it's a very dope book. But half kitinge pia ilinichekesha kwa hiyo kitabu. Amebonga juu ya vile budake ndiye alimpatiaga like tenja yake ya kwanza as a present. And then the dude got so in love with music, unajua, and also in love with words, expressing yourself. So as usual, what did this nigga decide to do? He tried singing, man. Like inspired by Jodeci. Alafu the first audience ilikuwa my twin brothers wake. Those niggas laughed at his ass. That dream of singing disappeared. Dude was ready to sing about thongs and unajua kuvua shati. R&B in the 90s. Ilikuwa kuvua shati. Ilikuwa navua shati alafu let's do kiss in the rain. Unajua hiyo bullshit. Ushai kiss in the rain kwanza? Because me I find it. Because nikisikia me waga very unromantic. That's afiri hey hapa siniza chapwa na light. Na light. Siwezi kwa that romantic. So kuna hiyo shit amebonga jeyo. Alafu pia amebonga jeyo kitu kingine ile sikumbuki. Alikuwa anasema I remember we used to go a lot to Village Market. But amesema kuna hii once ile tulishiaga mimi wewe yeye na Fisher. Na miss kumbuki time, but I remember we used to go. But him can remember it vividly. Alafu pia wewe you kumbukaga vitu vividly kama vile ukinipatia story ya TMK mimi niko hapa hata sikumbuki yani zaka naikumbuka. TMK hiyo lazima ningekumbuka. It was interesting. So amekumbuka Fisher. Just in case unashindwa Fisher ni nani, Fisher is now the white boy DJ. Ule tulienda naye Kisumu. DJ Fish. Ule anakuambia tukiwa nasema jago zinashindwa. Toa hiyo. Alafu ndio kitu niwe notice msanaitwa Alikiba. Waga nasema kwa ngoma zake sana. So iko surprise kama umeenda kurapia wajaka umeanza yo tunataka dunia Alikiba bwana. Toa hiyo yako hapo. Kusema yona uimbi Cinderella. Toka hapo. Nani usemaga hiyo sana. Mse anaitwa Alikiba. So Invisible Optics ya Muki bado iko available. Na tunajua ukitaka kuipata kama ujui weza kuipata unaweza tu hit up alafu tutakuhook up na Muki Garang. Although pia unaweza check out ni mukigarang.media, si ndio? Kwa internet tunabaki umecheki. So bado sijaimaliza. So I guess next time tutakuwa nawe next time tutakuwa umecheki. So acha tubonge pia juu another great thing that happened this weekend ni Kanye West aliapia kwa Drink Champs. So far views the last time nilicheki one day after it views ilikuwa 3.4 million.
But anauliza views zako not cause I think by that time tuko na shoot show ilikuwa 6 million tayari 6 million, like yeah. YouTube views Yeah. Sahii Nori aliangukia sindio sahii ana smile yani hizo meno zake zote sahii zinaonekana yani ukimwona amefurahi mbaya lakini wataka tubonge juu ya like some of the things that stood out. What did he say that you found interesting, memorable? Nothing interesting. I just found a few. He's very contradictory, but kuna vitu nilisikia akisema hapo zile ziko zinani. Okay, I know him and Common, they're from Chicago, the Shah. Yeah. So wanapendana, but vile alidismiss Talib Kweli, hiyo ilikuwa personal. I don't care what he tries to say. That was some personal shit. Because of when he was trying to run for presidency. So kama ujui context hiyo ni at some point Nori anamuuliza achoose between this ama this. Kuna hiyo game yao ganayo. Kulikuwa hata na Mobb Deep or MOP. Kulikuwa na gani tena? Kulikuwa na Pharrell or Timbaland. Yes. So alafu sasa kuna hiyo Common or Talib Kweli. So msel amekula moto na Talib. Amekula moto na Talib yani. Then considering Talib, basically he owes Talib for his success. I don't know if you know that. He pretty much owes Talib. Because hiyo time yote alikuwa akiendaga kwa kina TJ akitaka kurap. Hizo ninja zilikuwa hey shut up and produce a beat nigga. Unajua ile design ya wezi rap weka hapo umake beat. Talib ndio kalienda naye tours. Ndio watu wakaanza kunotice kumbe anaweza rap kweli. Aliproduce album ya Talib solo ya kwanza if I'm not wrong. Quality ilikuwa yake ya kwanza solo ama ni ya pili? I don't know. Yeah. Aliproduce a few joints from that album. He appeared on that album on the Get By remix, which is probably one of my favorite Kanye verses and beats. So as vile alidismiss nini, you could see it's personal. It has nothing to do with Talib Kweli's because shidake ilikuwa Talib alimwambia come home nigga like which so kama ujui ni Kanye alitry kurun for president sio US 2020 so apparently Talib alimdiscourage from running alafu Talib pia katry kumwambia it's not good for black people association yake na Trump so hii ninja ikaanza kuiangalia za popularity contest. So iko like ati no one wants to be you. Like if you ask people who do you want to be, you want to be Ye or be Talib. Watu watachagua Kanye. Which is true because of commercial success. We all choose. No, nothing else. Nobody wants to walk around wearing that stupid shit you be wearing. Yes. Alafu hizo Balenciaga gumboots. Alafu sasa ikakam to your story ya Common or Talib. Personally, of course, I'd still choose Common. But I would not disrespect Talib to that level. Because in Ninja, it disrespect Talib. Like, ili disrespect. Mpaka ikasewa, ile kitu, muifikiria na sijai sewa. Ile, I don't like how he raps. Because to me, after Train of Thought. Train of Thought? After Train of Reflection Thought. Ilikuwa Train of Thought. Train of Thought, hiyo ndio album hiyo. Alafu kulikuwa kuna Black Star. Food for Thought. Ilikuwa Train of Thought. No, Train of Thought, yeah. Yes, so, Train of Thought and of course wakiwa Black Star. To me I loved that. Ule sijui like Mickey and Mallory whatever. I loved that Talib. Ile sijui blacker than the back of your neck. Then he switched up his style. And I didn't like the new style. And I've really tried to love akina Quality, akina whatever. And I've not been, but I know he's not a work rapper. That's something I can never say about Talib. Talib is dope as a writer, as a what. I just didn't like the new style. So the dude I could separate atikasema hii nisema Black Star ni kali but inachukia Talib. So kuna hiyo aspect na si Talib peke yake amechange styles ile siku like Cannibus after ilikuwa 2000 BC. To me, that was his last project ilifurahia. I'll do even a whole project na Stoop and the way I love Stoop and I didn't like his style. It was all over. There's that thing of trying to be too grimy, like with the voice. It's very surprising sana kwa wase wengi. Itakuwa just kiza Immortal Technique since volume 2.
after come up na hizi bullshit zake vile change style. Mi Immortal Technique joka volume 1 na volume 2 kiniuliza juu ya ilikuwa third world middle passage. I know nothing. I know nothing from hizo albums, like nothing. Third World, I had a problem not with his style but the mastering of that album. God, mse alikuwa na master, sijui alikuwa anafanya nini yani. You too, it's unplayable at high volumes. Hey, wagena distort mbaya. So kuna hiyo style ya watu kuswitch styles zao. Lakini sometimes it works in different ways. For example, a lot of people are jogging Black Eyed Peas were an underground hip hop group. And they just switched it up kidogo to waleta kadem kanaitwa Fagi. And they became instant millionaires. And I'll always respect that. Najua ile like as underground wakitupatia ile album kunaitwa nini? Jams and what? Ile Jams and Joints. Album ilikuwa inaitwa Bridging the Gap. Alafu kuna Jams and Joints and then Bridging the Gap. Bridging the Gap ndio ile ilikuwa na Primo. So nakumbuka yani ilikuwa some shit. Crazy. So mimi najua Black Eyed Peas is an underground group. The next time on academic white kako hapo, they are pop, everyone and their grandmother is listening to them. They became so big. Will.i.am akaanzisha mpaka ama tech company. You have to respect that. Like if you have to sell out. He has shares in Tesla. Like he's basically the founder of Tesla. He's among the founders of Tesla. Early investors wa Tesla. Akina ule mse mwingine anaitwa nani, Apple D App. Apple D App I think aliquit kiasi then akarudi. Then but unajua if you want to sell out like that. Damn. Although it hurt my feelings kiasi but we understand because no, mine was because basically Fagi replaced another black chick. I remember. And she was but like one of my ushaonaga interview odem odem mwenyewe ndi aliquit. She quit. She quit because of what? Then the next thing she knows is atom but she was actually happy for them. She's still cool with them. She's cool with them. Because hizi breakups kuna zile watu wakuagi cool na watu kama one ugly side ya the roots wakikosana na mtu wasikizanangi. Yes. Kama walikosana na Salaraka. Walikosana Salaraka, walikosana na ule mwingine, ule mamajuzi nani si Jaguarite. Jaguarite I think. Si Jaguarite, ule mwingine. Ule alikuwa nakatiwa na Common. Alileta mpaka za ovyo. Kuna udem walikosana na. No, it's Jaguar. I think ni Jaguar. It's Jaguarite, hataki historia the roots kabisa. But me Jaguarite I don't care. Me I just care about Salaraka. Mi ni nani? Hub. The best guitarist. Kunaitwa nani? Hub ni ule msewa akistik. Ule msewa akistik. Alikosana na ule. Alikosana mpaka nani hata nani alikuwa na line kwa song Black Thought. Ile ni ngoma gani? Ile sijui Who Tried to Sue Me, The Devil, God sijui said what. Alikuwa na line. Walikosana na Malik B. Malik B. Malik B Malik B ni alikuwa ni stories of drugs. So I think they tried their best but so kale kadem kako like sijui Malik B alikuwa anaandikia Black Thought nigga. You can love someone and you can hate another person but we can't take away dopeness from Thought. Thought is different. So navitukaa hizo. But some of the things that stood up from that interview ni at Talib and then me of course Soulja Boy will always give us a moment in rap history. I hope umeona hiyo ya Soulja Boy. Yes, kuna ile nani ninja inaulizwa ati Soulja Boy ilikuwa nini? Like kind of imply the verse was trash. Ati you didn't hear the verse? Sinapasua. Wacha nani Soulja Boy to me has always been work, unajua. But moments zake akienda sasa kwa Twitch kureply. Hizo is always hizo ni classic. Kama hujaona enda tu kaone. Hata tena lakini kitu kingine pia nilikatsia ni kuna hiyo ujinga Kanye West wakamejipatia the most influential artist of our generation. Then kuna hiyo ujinga amepull size at the most sijui nini is future. I don't even know a single Future song. So
not the most sijui what najua hiyo kuna ujinga like in your circles sawa he is whatever but no one knows Future outside US love for dumb music unajua ile like a lot of dumb shit nasema sijui Future is the most sijui what alafu hiyo ni after abonge juu autotune when you talk about autotune the name that needs to come up ni T-Pain doesn't come up Roger Troutman lakini for this generation is T-Pain so shut up unamsijui Futures what kuna hizi raya sijui Future kuna raya Future inajokana tu jua kuwa na watoi wengi si ndio yes sijui na akina 2 Chainz akina kiniwekea gun kwa kichwa sijui hata ngoma moja ya 2 Chainz mimi najua sijui hata nani anaitwa umse wenyu the biggest superstar in the world najua tu Pound Cake na naijua juu kuna remix ya Jay-Z Drake so that's why kikompeaga umse na MJ nashindwa cause MJ najua do you remember the Billie Jean you can't compare I know so much like anaitwa nani yule MJ I don't know any Drake so but Drake itakuwa like just I hate that style vile uifanya I love a lot of rappers who sing and still rap kuna Faro Mos Def Fonte you know but there's that generic style of his that is just I find that alafu pia find like I believe the world has so many dumb people that nikifind a lot of people are loving you like hey what's going on here I'm sure there some the same about MJ but Z like MJ Bob Marley those ones was anaitwa nani copyright said it right no ni copyright ama ni Jaka the Motormouth ile I measure how well I'm doing by how much you hate because like it makes sense it makes sense you pia na Drake anaangalia on the other side because he's actually doing well whatever but I prefer I'm not even a big Lil Wayne fan but uniambia nisikiza Lil Wayne ama Drake I'll choose Lil Wayne any day to me sijui kwa nini kuna verse ya Wayne kwa hiyo album mpya AZ izile ujinga zake tu I think that's probably the closest I've come to appreciating a Lil Wayne verse but I think ni vile aliona ako yeye AZ Conway the Machine na Benny the Butcher they have kushine afu pia imeni remind you ya soundtrack finally uliwatch The Harder They Fall bado your movie ni kali and there's a whole reason behind The Harder They Fall that title and what happens in the movie kuna hiyo but sasa Barrington iko all over your shit niko sure kuna watu walikuwa like I can't even Barrington but ile ngoma yake na nani ile ngoma yake na Jay-Z walikuwa wanadu nini nilifeel like Jay alikuwa outshined yani kuna ngoma yake ni Conway na Conway na yani yeye Conway na someone else me felt like Jadakiss na Jada me feel like wali shit on Jiga yani plus like Jay-Z the most unmemorable verse ya Jay-Z but that beat seriously ilikuwa some bullshit Jesus like I know but we want to be different but that's why I loved Jada na Conway they still did something with it. Jay-Z like that was not your band I'm a big Jay-Z fan but hiyo haikunibamba sinajua alafu talking of Jay-Z tutabonga juu ya every time tunabonga juu ya Jay-Z tutabonga juu ya Dame Dash sindio na in the process tutapata one of them thinks the other one is a snake so as we finish hii show nataka tubonge juu ya snakes so sijui kwa umekuwa na encounters zozote na snakes because tutatravel to India sikuzi India imekuwa like one of our favorite places to travel to so we'll travel to India anyone who doesn't know I am like hakuna mtu anaogopa nyoka hii dunia kunishinda nakumbuka tukiwa Primo tushaiendaga pale Museum Hill museum yenyewe sikunakuwa na hiyo snake park nilikuwa natetemeka me I just fear those motherfuckers I think there's someone somewhere my ancestor mwingine ule alisurvive because unajua lazima survive ndio pass that gene alafu so most probably aliona ka ancestor ka brother kake nyoka so because me I have an irrational fear like naweza kuwa na watch one of the reasons sijai watch Harry Potter
juu ya snakes. Kuna hii movie sijui Percy and the what, kulikuwa na Medusa na Medusa na masnakes mingi kwa kichwa. Nilistop from hapo sikuendelea. I have an irrational fear of snakes. Ni irrational, as in nikiona snake hata kwa TV niko like what the hell, like stakagi. So any encounters na snake? Any stories? I don't know how much time we have because the snake stories I have. Mbili tatu alafu tumalize ya kwanza. Tukiwa watoi, si kama kawaida nimegrow up TZ. TZ mahali tulikuwa tunaishi ni hao za matope. So hao za matope unajua vile zimemekiwa ni miti, alafu mamawe zimekuwa katikati, alafu ndio matope zinaifunika. But saa kuna time unapatanga hizo matope kuna mali zimewachilia, so you can the sticks are visible. Sindio? So mchana tukicheza kawa watoi tumeona nyoka ikiingia kwa hao. But sasa sisi ni watoi hatuwezi iua. So we panic mode nini, lazima tungoje Granmbuya akuje tumwambie kuna nyoka imeingia kwa hao. Place ni mnaenda kulala. So Granmbuya gana nini mob za ku get snakes out of, so anachoma sijui mataya vitu kaa hizo. So hiyo siku amekam amechoma taya kwa kila room, tumesearch, anasema by now ka ingekuwa hapa ingekuwa ishatoka. So si every time tunaingia kwa hao sasa tuna jump kwa bed haraka, ndio hatutaki kukanyaga chini kwa sababu tuna assume itakuwa chini. So tuko kwa bed tumelala. Granmbuya bado anatembea around the house akitafuta na torch yake. Ashatafuta places zote hajaipata. The only other place ni room yetu sasa. Kwa room yetu akaangalia nini akatuambia hebu tokeni kwa bed. Sasa kutoka akamulika. Kumulika mali sasa hiyo stick imejiexpose. Ndio mali hiyo nyoka imejificha huko hivyo ndani. Na tulikuwa tu hapo hivyo. Tuangu ile fear uko nayo sasa juu ya nyoka ina multiplies by 1,000. But Granmbuya of course alidedisha because yeye na snakes ni yani hawapatani. Ukimwambia kuna snake kwa hii nyumba na hakuna snake kwa hii nyumba, sijui kitu ita happen because ataitafuta mpaka kesho asubuhi. Lazima atafute. Haezi lala. You know chiki haogopi because mimi naogopa. I think hiyo ni kuogopa because no other reason. Lazima itafute. Hiyo ni ya kwanza. Interaction cause hiyo ni ya kwanza. Ya pili nilikusho vile tukiwa adole huko tuko tunaambiwa kitaka kupata kadem lazima utafute a squirrel stay. Sasa kuna siku mimi na kazini yangu mmoja Emmanuel, shout out to Emmanuel, tumeona kisquirrel. Kaamua sasa acha tukimbizane na hii squirrel. Sasa unajua hizo waga na mbio sana, so inaweza pita yani na speed nyingine ya ajabu. So ile speed ilipita nayo, si tukaassume imeenda kwa shimo fulani. Kumbe ilikuwa imeenda hivi kama imepanda miti na imeishia. But si tunaona shimo pale. Kuzona nasema imeingia hapa. So anaanza kuingisha mkono huko hivyo kuitafuta. Akashika kitu akaniambia ile kitu nimeshika hapo ndani hainikali squirrel. Iko na texture fulani, si squirrel. But iko hapo ndani. Tukaenda kuchukua jembe. Ile inaitwa ni ile huaga na nini tatu hivi ka fork. Na hiyo si ndio jembe I think. Yazi kuna jembe na kwa Kiswahili inakuaga na jina lingine yani. So tukatumia hiyo kuchimba. Kuchimba hivi mazee kutoa hiyo mchanga kuangalia hivi tunacheki kitu ya black. Alafu unaona inatoka hapa. Ile mbio tulitoka hapo. Wacha tu. Kambia Granmbuya ni tena namba. Hiyo tuliacha kuzilikuwa ni mbali kidogo, ni huko mashambani. So hiyo ikishaenda it doesn't matter what Granmbuya atafanya, hizi ipata. Kuipata ni hard. Hiyo itakuwa ngumu. But sasa nini hatred ya Granmbuya ya snakes ikatranslate to now vile alikuja vile alikuwa mzee. So unacheki saa angeweza kustay huko Ocha. Alihave kustay Arusha na makuzo. Ndio wapate msi wa kutekea of him. Hapo hivyo kuna TV.
si kuna mashows zinaonyesha National Geographic. Granbu ashaona nyoka kwa TV. Ashachukua fimbo yake. So nachikiko vile zitakuwa kwa cabinet hivi. Alafu sana angalia huko nyuma, yeye anaassume iko huko nyuma. Anataka kuflip TV. Wakina kuzo wanacheka. It disappears. Hii kitu lazima iko hapa hivi. Anaitafuta hapo hivyo. Yaani yeye alikuwa akiona kitu kwa TV, anaassume iko hapo nyuma. So anaweza ipata. Kuna vile pia kwa Wasomali wako anapatana nao sana. So akiona mkamsomali kwa TV anajama, anachukua fimbo, anataka tuamuliza ni nini. Anaanza kutupigia story ya vile eti kuna siku karibu wamdedishe, eti sijui driver wa bus ndio alisave life yake. Eti ni kwa nini? Eti watu wanakuwaga na hasira sijui nini. Sasa tuko kwa basi, washaanza kusumbuana na mimi nikamwambia mazi nitawachapa. Washaanza kushikana mashati. Sasa yuko peke yake na wao wako kadhaa na wako na mavisu. So ile yani wanaona nikana wanaenda kumstab. Alafu driver akasema by the way mimi naweza nikawashukisha hapa nyinyi wote. Mmaliziane huko hivi na huko ni porini wako kila mtu akatulia. So anasema ati huyo driver ndio alisave life yake. Je, aliwaambia mimi nitawaacha huko msituni. So okay. Alikuwa kiona yani kwa TV hivi anaona nyoka anajua basi. Anaanza kutafuta fimbo. So angelivini time ya HD. Watcha HD sasa ile 3D. Ile unaona nikaa inatoka inakama hivi. I think angevunja TV. Si kwa ubaya. Whatever angekuwa ameshikilia hivi. Anavunja na TV. Kusata I think ni Jungle Book. Na movie fulani ile Lupita iko involved. Ilikuwa na kisin fulani cha nyoka. Sikumaliza hiyo movie. It's an irrational fear of snakes. Kisa kaa tu nashindwa kwa nini tunabonga joy story. Wacha tuende maside za India. So India kuna ira ya moja inaitwa Suraj Kumar. Na Suraj Kumar ni zile ninja. Yani tukitoa hiyo R. So kuna hii ninja inaitwa Suraj Kumar. So one thing about India ni dem na chali wakimarika, nani utoa dowry? Ni dem. Which is some beautiful shit, yeah. Indian girl. So hata to go back to Suraj Kumar. So Suraj Kumar kwa kinataka kudedisha wife. So kikamua kutumia snake. So ira ilienda ikanunua snake. Inaitwa sijui the Russell Viper. Alafu ikachukua snake ikaiweka kwa bedroom. Alafu karibu na phone yayo. Alafu kienda kwa sitting room downstairs. Na hii ni how wife ndiye amebuy everything. The wife came from a rich family. Yeah. This dude just came from a average family. So imetuma wife atienda unichukulie simu. Because na hope wife akienda ataumwa na nyoka. Yani hii ndio level tumefika. Sasa ndio zako unaona kama mkilialia GSG ya A&L na nyamazeni. Nyamazeni jo. Haijaenda hii level jo. So si Suraj Kumar anataka kudedisha wife. So wife ashaenda, alafu unajua nyoka hizo tafutaga like dark corner. Yeah. So kinyoka kilienda kikaji ficha kwa kona. Na wife akaweza kuiona. So wife akaenda kambile Ryan aje nimeona nyoka kwa room, siwende unini. Alafu at in that area wase umwana nyoka. So it's a common thing. So Senija ikachukua nyoka ikairusha nje. So kujifanyisha imeidedisha. Alafu kienda huko nje ikachukua nyoka kaiseti kwa container. Cause bado kinataka kudedisha wife. So the first attempt with that Russell Viper ikuwa. Then the second attempt wife amelala. So wife amelala. Alafu najua kilala lazima utan. Alafu apparently nyoka hizi kuattack if it does not feel threatened. Yeah. So unless ni hizi biggie zinataka kuha for dinner. Yeah. So si wife amelala. Alafu kilala lazima utan. So akitan kimemwekea nyoka kwa bed. Akitan nyoka kikapap kamhit. Alafu ni zile poisonous. Wife akamka akiscream in pain. Alafu sasa hii fala unajua iko sure hii poison itadedisha wife. So ishapeleka wife usiku zinajua wife anaenda kudedi. So hii time yote no one is suspecting Suraj. Yeah. So
wife akaka hosi for 2 months multiple operations akasurvive. But now vile alisurvive, sinikwambia she comes from a rich family. So what happened is we're like instead of recover kwenyu kujo recover kwetu because we have more resources. So si wife amepelekwa pale kwao. Suraj akija tosheka cause kila Suraj kwa kinataka kimdedisha kigo for more dowry cause tikile dowry wife alipegi $6,640 wow as dowry. That's like over 700 Kenyan shillings, 700,000 Kenyan shillings. Alafu on top of that a brand new car. So this nigga knew if akidedisha wife he can go get another rich wife, do the same thing, kill her with a snake, do that shit. So the mistake he did was si wife aliumwa na nyoka kwao a different neighborhood. Then in neighborhood ingine there are no snakes. Ile ma parents wanaishi. Kisha chukua snake. Saa kilienda kwa ka snake chama fulani kanunua cobra, kamna cobra. So kikasedate wife, kampatia bullshit fulani, ikamknock out. So after I knock you out, she's not moving. So kimekelea nyoka juu yake, nyoka ina slither away. Ekelea nyoka tena juu yake, nyoka ina slither away. But sasa this dude now grabbed the snake. Yeah. And then just forced it. Then ile fight ikaenda up my wife. So now she basically died, never woke up from that. So this asshole right now iko jela. Lakini sasa what makes this story, so it's very sad that snake murders in India are common. Very common. Like unakosana na mtu ninja anatumia snake kudedisha. Cause like hata Kenya, try to imagine if a nigga killed you with a snake, who would investigate that shit? No, I don't investigate. But ile place inanibamba na story, like it's a very sad story. But as we said, humor is sick. And this story is funny because of how this nigga was caught. Wow. So I'm going to inject into a digital footprint. Digital footprint. So hii ninja after he dedisha si wife alidedi kwa sleep yake. Maparo ndio akasema hakuna vile mtoi wetu ameumwa na nyoka homa hapa. Hakuna nyoka hapa. Wewe ndio umeua mtoi wetu. Alafu sisi wanado si ninja ikashikwa. So after ninja kushikwa, the first thing they do is look at his phone. Wakienda kwa phone wanapata ma snake charmers. Snake has been talking to snake charmers. They call the first snake charmer. First snake charmer iko mimi ndo nilimuuzia ile Russell Viper. Alafu sasa the second one. Second one alising. Aliniambia nataka kuua bibi, nikamuuzia hii inaitwa nini, hii cobra, mpaka nikamwambia vile anafaa kufanya nini. So ninja imesing. So that was part of the evidence. The snake charmers are real snakes and they are singing. Alafu now the funniest part about this nigga is how he researched on which snake to get. Ninja ilienda YouTube. Instead of research Iko Nini, ina search poisonous snake. So kienda kwa evidence. Ati ilikuwa research all watching snakes on YouTube, like kilikuwa obsessed na snakes. Wow. So ninja imekuwa jailed for double life. Like Indians who believe in reincarnation. So that nigga reincarnates even as a dog. If they know it's on a jail. And the second snake charmer is not being charged with anything accessory. Nini kalikuwa jela pia. Lakini ambiwa juu ya kucooperate ataachiliwa. But hii ninja impatiwa double life. But that's so sad. Because the first snake charmer, I guess hakusema aliambiwa ni za nini. Ni sawa. The second one huyu aliniambia anataka kuua bibi na bado ukamuuzia. That's accessory. That's accessory to murder. Nacheki. Alafu inakuonyesha vile like, so India, that's a thing in India. So it means even if it's a thing in India, unapata kuna kamuindi Kenya ukifuck na yeye anaweza kutafutia nyoka. Kutafutia tu nyoka jo. Alafu unajua nyoka hata unajua ninja anaweza come tu hivi kwa drive by. Ile drive by ile chaka wako hapo tu umechill. Window iko chini. Drive by ni nyoka. Because the first thing utadu alafu it feels threatened. Na kuuma. Story yako. And that's before you let the steering wheel and hit somebody else. Hiyo itakuwa death ingine ya uchungu. So India jo, don't fuck with an Indian. Like
don't fuck with me. So kuna hiyo jo, lakini Zach, kuna story jo karibu ni sahau jo. So Monday night story iko na trend ni niliona ati #mwanaume ni mwanaume. Ni kama hii story lazima nifuatilie. So the most famous lesbian in Kenya, ukiulizwa unasema nani? The most famous lesbian, I think, I don't know her first name, but I know there's a Makena there. Yeah, the end name Njeri. Makena Njeri. Yeah. So we can say she's the most famous. And her claim to fame is the girl alikuwa nakatia. So new girl, dem anaitwa Michelle. Michelle ni sister best yangu. I hope best yangu ataochisho. Because as we said, comedy has to be offensive. There's some funny shit to us. So it's funny. So that's why it's going to offend a few people. So apparently Makena has been cheating. And vile Makena amegwa kicheat. So jamii niweingia Facebook niona picha za Makena. Because Makena kana kwa nayo steez ya uchali. So kana vaa shorts, alafu kana vaa zile nini zake. Alafu niona mwanaume ni mwanaume, nashindwa nini nenda hapa jo. So nikamwa ni research. So nikapata odem aitwa nani? Sio licheki Michelle. Wrote like a whole love letter. And she's still in love. Because did you notice there's nowhere where she mentions Makena? She just talks about they and them. Yeah, they and them. Yeah. They were never accountable. They were cheating a lot. Yeah. They were, and this is where I have to say, let's be serious. A lesbian cheating, is that something to lose sleep over? So what was she doing? Kissing some other girl a lot? Licking more tits? As in what? Unajua nini? Zach, tuko realistic. Me, I come from the scientific sort of reasoning. So I know that gays and lesbians exist. This is a scientific fact. In over 1,500 studied species. Hapa Kenya kuna julikamba lion mbili. Waga madudes zinapenda. So this is a reality. The problem niko nayo ni lesbians wanakuaga half straight, half lesbian. Because there's no, they even have dildos. Yeah. A dildo, fake dicks, and strap-on. A strap-on is a dick. If you can enjoy a fake dick, you can enjoy a real one. You would find, I don't know what gay dudes hang around, walk around with, but I'm sure there's no gay dude walking around with a fake vagina. Yeah. Unacheki. So okay. Well, if I can play the devil's advocate. Yes. Which, okay, still wouldn't make sense. But the same way we are grossed by the other dicks is probably the same way they are grossed by real dicks. But they are not grossed by plastic dick. No, that's where shida. Indo shida moja zake. Nikikupatia dildo, we transfer from one point to another. Would you? You wouldn't. So, unless you're getting paid, you'd have to hide that shit like it's weed or cocaine. You see, so we are grossed even with plastic dicks. We are grossed by. Yeah. But a plastic vagina, I can move it from here to there. I will not do anything to it, but so that's the problem I have. A lot of them you cough, because the issue's hard, yeah. But I don't know. Yeah, listen. At the end of the day, is like ownership, not ownership. Like how can I put it? Like, because I went out with a chick who one day in the moment of transparency decided to tell me how she Fena was hitting on her, and that shit. Like, as much as I know it's another chick, that shit, like, no, nigga. Yeah. So, you have a problem with that? I have a problem with that. Sina shida. Nigga. Ati I think it's that thing of, like, if it's mine, it's mine. Like, me, kitu moja funny ni, if wife akuje, I've been having an affair with who? Another girl, eh? So, another dick. Sitaki kujua. Hata ikuwe yati haina dick. As long as that nigga had a dick at some point. Sitaki kujua hiyo shit. So that's why hii story vile niliona udem iko hurt. Niko na yenyewe humans. I think feelings zetu waga like so complex. Because I see nothing wrong with Makena licking more than one hole. As in, to me, I see nothing wrong. As in, udem, because first of all, it takes a lot of guts. Being a cheating lesbian takes a lot of guts. Because I am a dem waga confident. Because as a straight dude, Zach, always niambia every girl may meet umpatiaga fellatio.
You go down there, some cunnilingus shit. Nope. You're not a cunning linguist. No. You see, it takes I'm very choosy. Sindio? Super choosy. So huyu kama alikuwa na cheat with multiple partners. She was eating a lot of boxes. She was eating a lot of. So now the danger is if one of those boxes is infected. Yeah. Because now it becomes bad. Because now kuna kwa na throat gonorrhea. Some shit you can't hide. There's some shit like your lips and everything. And then so I guess maybe kana ifaitia juu ya venereal, lakini kana juu ya feelings as in I think they still have feelings, I guess. Because ukiangalia hiyo barua enyewe udem ako heart. Like she's taken a whole year to heal. Yeah. She's lakini mimi kitu inflation na riot mwanaume that shit was funny. Na wewe Makena ukukalia uchali best yako. Anakalia aje? Umsewa A&L wewe best umependa wa A&L. Mtua. Tunafanana. Kiasi mimi acha zako. Unless hizi story mbili zimekuwa so much kwa nini zetu paka. I think there are relationships. Hiyo kichwa most famous relationships. Hiyo kichwa ukiangalia vile iko shaped. Kaina nikaliaga. Alafu bado ulikuwa na believe ile raha ina cheat. So mix up. I don't know. Lakini mimi naweza sema tu for them just move on. That's number 1. Number 2. And welcome back to the decks. Yeah, real one. Just welcome back to this shit. A real one. Don't waste. Oh my god, mwangalia huyo dem yani. I'm like, what a waste. Best yangu there so support. What a waste. It's like come on. Ile design ya Chino Excel. Fata season na none. Lakini jo so kuna hiyo story jo. Na imetrend kabisa. Raya may have fun now, which I also found to be interesting. Because like when we think about even like the most cheating couples in the world, inakuwaga gay men. Unajua hivyo? Really? Yeah. Gay men cheat more than straight men. So nacheki. Alafu inakuwaga the most whatever relationships ni lesbians, the most honest. So I guess that's why this girl Iko Nini. So she's there supporting the LGBTQ community. Yeah, but now she got. I also feel like she alipush stock market ya nani juu sana. Makena. Because don't forget that this girl is the CEO wa Marina Naturals, I think. Some company ya kutengeneza nini za nywele. And it's very popular because also sema you deliver very quality products. So you can try and imagine that's what she is like doing all this. And then now all of a sudden she's dating this girl who nobody very few knew. people knew. And then because she used to be an actress and she was not that famous, then this girl made her like super famous. Then after making her super famous, and those girls would maybe most look at Michelle and be like, hey, Michelle is fly. This girl can make Michelle happy, she can make me happy. So most probably ama demina kanza kuofa like vajj left, right and center. And she has a very strong neck, so she decided to utilize her neck and flex that shit. Because natrai kuimagine hiyo kazi yote. Hiyo kazi ni mingi. Alafu vile mademu hiyo kazi ni mingi tu. Hiyo dem lazima kuwa na shingo ingine tu. Hawezi pata kienda kwa gym ni because akienda kwa gym na stretch shingo. Because lazima shingo unajua inafaga kuofa enough resistance. Juu saile uko hapo down if you're doing a good job. Kuna vile unashtukiaga mkono yani huwezi toka. It's a headlock. Try kupumua bana. Let me breathe. Alafu when you come to think about the Raclette is an undeveloped dick. Exactly. Inakuwa some other shit. So me I still believe lesbianism inafaa kuwa studied anymore. It's I fake. feel like lesbians are there 50-50. Gay men are really gay. Like for a gay a dude to be like, I don't want tits. I don't want something that's self-lubricating. Like
that's real to me. Yeah. Lakini for you to be there like, I still need a plastic version of what that nigga has. Like, man, go raw. Inafaa kuwa nothing to do with dick. Ukiona whether plastic real or what unatapika, then we know. Enda tu pale na mdomo. Hata ufai kutumia kidole. Yeah. Anything that looks penile infrastructure ifai kuwa inatumika. Yeah. The only thing inafaa kuwa ni anaweza cheza na kanini hapo nje, alafu mdomo peke yake. Hii mambo mengine mnatumia strap-on. Alafu unajua mpaka ni lesbian na strap-on ni 9 inches. Like, by those, I think kuwaga ni fantasy zao, like those ones of like, can't really get a man that has this, that size. Let's go all out. Yeah, let's go. Jesus, hizo vitu kuwaga intimate. Kuna kuwaga na uliwachi nini series iko, I think nilishai mention hapa. Hii series part of it was shot in Kenya, it was Sense8. Sense8, yeah, but kuna scenes kumbuki, maybe kuna a lesbian scene hapo. Kidilo wanguka chini kina drip tu. Na ni kigubu. Ego like, hey. Nini natendeka hapo? Steve leo kilipitaga nani? Unless ni watch tena. Steve leo ilipitaga Ezekiel. I need to rewatch your shit. Yeah. I need to rewatch your part kidogo. Nione, but I remember it was dripping. Sikumbuka ilikuwa kubwa, but I remember I was like, what the fuck? What is going on here? Unajua. So kulikuwa na hiyo time mtu alikuwa ndio bado alikuwa ka watchdog. Ndio alikuwa ka watchdog. Ile raya iwatchigi kitu yote. Ile kwa tu mbuzi ilikuwa inangoja watu wakishateta online inajumpia. Lakini hiyo yenyewe ku research on. Alafu pia niko sure Netflix walichotea Kenya like enough money. Yeah. But saa mimi mtu akiniuliza opinion yangu ya this Michelle Makena drama, ni acheni ujinga. Ni mnacheza na mdomo hapa kwa nini? Yeah, hakuna kitu hapo. Mimi ndo kwa hiyo story. Dem chito mimi na dem. As long as the other girl is clean. Like the only thing I'd worry about is a venereal disease, but my ego would not be hurt. Oh shit. I mean my ego that does nothing. Lakini a nigga hata nini ile ulisikia ilikuwa ni US. Kabuda fulani kako like 90 years old. Kali divorce wife wake. Juu kali discover ali cheat 60 years. 60 years before. What? Yeah, kuna shit ka ili happen. Kabuda kako 90. Kalikuwa like fuck you. Oh, like this hoes ain't loyal. They were cheat 60 years. Yani ile anikali confess zile zao before we die. Yeah. I have this thing to tell you. Hiyo ninja iko like what a ho. Na dem ajai cheat tena since your time. Hiyo ni mimi jo. Sitaki kujua. Lakini there was this girl I played with. So, did she have a disease? No. Sina shughuli na. So, Makena, hiyo ni yako hiyo. So, lakini hiyo story imefaindikiwa poa sana. Inakuonyesha vile tumedevelop as a country. As a third world country tuko sana. Seated down. Instead of discussing hunger, we are discussing two lesbians. So, imekuwa episode 47. Yeah. So, episode 47 haikuwa sponsored. So usisahau ukitaka kutusponsor you can always unaweza turushia nini message unajua. Pia kuna till number kama ni local, kuna till number kama ni international, tutumia message tutakupatia numbers unajua. Unaweza sponsor the whole show or you can sponsor a segment. Yes unajua. Alafu one of the things is we'll give you your own tagline and apart from that you are immortalized because that show will stay there forever. Yeah. If you sponsor a show on radio as soon as it goes on air disappears. Yeah. Show ya Iko Nini. It stays there. For as long as the internet is... The internet is not going anywhere anytime soon. So you are immortalized like 100 years from now. Yep. When you are 50 years from now when your wife is confessing to having cheated on your ass. Those niggas predicted it. To do But I go back like 50 years ago. What did they say? Sinajua. So kuna hiyo. So you can sponsor a show. And usisahau like, subscribe, hit the notification button. Tell a friend to tell a friend. Sinajua. Yeah. Next time tukikam itakuwa episode 48. Yeah, and then so saizi wacha tu tuendelee tufuatilie history ya nini. Lakini kitu moja nilisahau. Kile tumebonga juu ya Wahindi nini kutoa dowry. Ulicheki ile story ya kuna kamluya fulani kalikuwa kame confused dem Muhindi. Bako dem Muhindi akakuwa disowned na familia. Yeah. I wonder, does this nigga know that she deserves some dowry?
Lakini sasa the family has to accept. Kama walidizon. Lakini mimi naweza kuwa natoa za ovyo. Afuata mila zenyu, nilipe nioe. Nilipe ni mwoe, alafu basi nilipe ni mwache. Iko Nini. Wow.